Yo bro, jujur ya, jujur gue nggak mood banget ngonten cok. Kayak gue habis analyze the macroeconomics, lihat-lihat berita kayak fuck bro, gue bener-bener nggak mood anjing, sumpah deh. Kayak I don't know where the fuck is IHSG is moving bro, but like we are not moving to a good directions. Jadi kayak in this content gue bakal ngebahas kayak kemana arah IHSG, makroekonomi global, dan juga kayak beberapa saham yang gue pengen bahas. If you have kayak some saham yang pengen dibahas, just put it on the comment sections, alright? Tapi before that ya, I do really wanna start with this bro. Kayak what the fuck is going on, huh? What the fuck is going on, bro? I don't know what is going to happen to him, and I don't know how this case will end. Tapi I just wanna say one thing though. I am so thankful for his presence, bro. Kayak he changed my fucking life, bro. Jadi to tell you the truth ya, gue ini sebenarnya asli cucu konglomerat anjing. And I'm like, but I love capital market so much, so I need to use this identity to cover my fucking real life identity, bro. Jadi ya, dulu gue tuh bener-bener I have zero motivations, bro. Gue tiap hari I was just kayak going to a party, terus drive my dad's sports car, my dad's Ferrari, my dad's McLaren, and that's it, bro. That's my fucking life, bro. And then gue bener-bener have zero motivation, cok. Until kayak one day I watched his video, judulnya How 3 Business Founders Met in Business School. Itu kayak what the fuck, bro. Itu bener-bener kayak change my fucking life directions. Starting that time gue bener-bener ke Kinokuniya, gue beli banyak buku anjing buat gue baca karena I felt so fucking dumb, right? And then kayak tiap hari I was just studying. Terus I went to uni. I graduated, terus I work in multinational company. Terus I started my fucking own business myself. Jadi this guy is changing my life directions. And I know it's not just me. Kayak, I believe kayak there is a lot of people out there yang juga feel the same way, even though kayak kita coming from different backgrounds. Tapi I know this guy changed so many kayak lots of kayak the future generations life. So gue bener-bener kayak pengen cium kening lu and say to Nadim kayak all the best thing for you, bro, and your family, and I hope semoga lu bener-bener cepat out from all this mess. Okay, now kita move ke pembahasan US Treasury sama SBN. Ini gue akan compare US 10-year yield sama SBN. Ini kalau lihat ya, US Treasuries itu is forming an upward directions dan most likely akan berlanjut. Dampaknya ke Indo, jujur gue nggak tahu segimana. Ini gue cuma connectin the data and then I'm just kayak trying to make sense kayak what is going to happen, okay? Jadi ini lu bayangin ya, US 10-year yield itu rate-nya 4,6%. SBN kita 6,7%. I think this is not pure demand kan, banyak intervensi dari BI. Lu bayangin nih. Oke, kita sampai di situ dulu. Terus kita lihat kenaikan rupiah di year to date itu 4,8%. Oke, foreign masuk Indonesia, beli SBN itu pengen dapetin yield yang jauh lebih tinggi. Oke, sekarang sitting di 6,7% dan US Treasuries itu 4,6%. Dengan rating US Treasuries itu AA+, terus Indonesian Bonds, SBN itu triple B. Lu bayangin ya, dengan kenaikan rupiah kayak gini, itu net return dari SBN kita itu cuma 1,9%. 6,7 dikurangin 4,8%, jadi 1,9%. Ngapain foreign beli SBN kita yang jauh lebih high risk, expecting dia bakal dapat return lebih tinggi, tapi karena rupiahnya terus melemah, ngapain foreign beli SBN kan? Jadi mereka akan keep outflow terus. Jadi
gimana ya, ngapain lu beli sesuatu yang default risk buat gagal bayar jauh lebih tinggi, returnnya jauh lebih rendah. So I think kayak pelemahan rupiah ini, I don't know ya, personally I think will keep continuing, SBN keep weakening. Now we talk about the IHSG. I think IHSG bakal keep weakening ya, ini baru break the support dan I think bakal ngejar ke bawah. Itu most likely scenario-nya. Again, I'm not 100% guaranteed sure karena there is no one yang bisa benar 100%, right? So like, but kayak my analysis, kita bakal move to the downward directions, especially didukung dengan data tadi ya, pelemahan rupiah yang bakal keep continuing, especially dengan lu lihat the SBN dan US Treasuries yield-nya. Actually karena pelemahan rupiah ini is very very concerning ya. Foreign-nya outflow dari equity dan juga dari bonds market. Jadi lu ya mau stock pick sebagus apapun kalau foreign-nya outflow, local institutions-nya cut loss, ya lu nggak bakal untung anjir. The probability win lu makin kecil. Again, not zero, tapi makin kecil. IHSG itu most likely kayak bakal testing di 6.500 and then we will see apakah dia bakal bounce atau enggak. Kalau misalkan it bounce, let's follow up. Tapi, gue juga nggak tahu. Sekarang gue juga masih heavily invested, bro. I will be considering buat reduce my risk karena jujur ngeri banget gila. Apalagi kemarin ya presiden kita ya bilang rupiah kita melemah, kita tidak transaksi pakai dolar, orang-orang rakyat kecil tidak transaksi pakai dolar. Kayak what the fuck bro, kebanyakan makan sih ya kan, kebanyakan mikirin MBG anjing, MBG, otak lu kosong entot. So I think that's my update ya on IHSG. I think gue bakal move to specific emiten dan saham-sahamnya bergen ya. Dengan market kayak gini lu mau stock pick kayak gimana pun susah gila. I think kayak next week ketika market open, gue bakal ini sih kayak sell some of my stocks just to prepare and have some cash. Oke, I think dari banyaknya saham ya MSCI Deletion itu banyak saham patohir yang nggak didepak ya. Ada MDKA, terus ada ADRO sama AADI kalau nggak salah. Ini ADRO ya, ini AADI ya. Especially kayak banyak saham patohir yang dia akumulasi ya. Jadi patohir tuh, the move is showing kayak dia akumulasi beberapa sahamnya dia. Ada MDKA yang very very clear ya with Indo Premier, terus juga ADRO yang Buana Sekuritas itu si exit tiba-tiba akum gede, itu I think it's buyback ya, jadi itu broker buybacknya dia. Jadi this two saham is very interesting to follow ya. Walaupun kalau misalnya lu pegang saham patohir itu kayak anjing coy, kayak lama banget naiknya sumpah deh. Kayak gua udah ngehold MDKA ini udah lama banget ya. Kayak what the fuck, lama banget kamu bang naiknya bang, pusing saya liatnya bang. Ini gue ngeliatin the foreign inflow ya dari 1 April. Ini juga banyak inflow ke saham-saham patohir juga, ada emas, ada RO, ADI. Jadi kayak si patohirnya akum, terus juga foreignnya juga akum gitu. Jadi kayak I feel like saham-sahamnya patohir is worth to buy. Terus besides that, nggak tahu ya, INKP is on my watch list. Kayak INKP is very interesting. Ini kalau kata Lo Keng Hong, merci harga bajai. So like I would love to track this one too, but kayak gue cuma wait and see. Ini juga sahamnya patohir ya, si ESA. ESA itu the accumulation is not showing so much, kayak nggak kayak MDKA, tapi gue ngelihat KI beberapa kali showing up. Coba let's track ya ESA ya. Gue jujur udah lama nggak ngecek si ESA ini. Kayak kalau nggak salah dari 17 April deh, gue lupa. Tapi I think dari 17 April KI-nya akum. Ya, wait. Ini tapi ada broker-broker LFLG yang I need to track ya, RFLG ya. LG, PD, KI itu broker-broker yang sering dipakai sama si patohir. Tapi kalau RF I'm not sure, gue bener-bener harus ngecek sih ini kayak cara dia beli dan everything. But like ini yang outflow foreign ya, itu gimana sih?
Oh, domestic ZP. Who the fuck is this, bro? Ini gue juga perlu nge-track ya. I haven't really tracked this yet, bro. Gue mungkin perlu waktu buat ngecekin satu-satu ini. RFZP-nya siapa? Let me see ya. Let me see first ya. I'm not sure, bro. Wait, let me check my watch list. Apalagi yang interesting. Gue sebenarnya ada satu saham yang bener-bener very interesting banget, tapi I don't know, bro. Gue nunggu ownernya udah nggak akum lagi baru ntar gue spill. But right now gue bener-bener worried kalau misalkan ownernya masih akum, gue kasih tahu ya terus diserbu. Itu yang ada. Oh fuck, wait. Terus apa lagi ya yang menarik ya? NRG. Ini cek NRG ya. NRG itu gue sebenarnya cuma ngikutin II-nya doang. Ini broker Dana Tama ya. Broker yang related sama bapak siapa ya namanya? Yusuf Halim atau siapa sih namanya? Pokoknya Dana Tama ini tuh very very close sama Bakri, dan I don't know if Bakri is using II juga atau gimana. And then wait. II itu broker yang very interesting to follow. Itu ada KI sih. Tapi again ya, kalau misalkan flow-nya kayak gini ya, there is no certain broker yang punya kepentingan tertentu gitu. Jadi kayak it's very hard, bro. Kayak your probability bets itu semakin kecil aja, I think. Karena lu nggak punya broker tertentu atau dia nggak punya kepentingan tertentu buat beli sahamnya dengan jumlah yang sangat besar. Jadi ini I don't know whether they wanna trade or shit, right? I don't know if this is kayak the smart money yang cuma pengen nge-trade atau kayak gimana. Tapi definitely I need to check, dan sekarang toolsnya lagi error jadi gue nggak bisa ngecek di toolsnya. But I think NRG gue bakal watch. Terus juga BP sih. BP is very interesting karena II-nya itu akum terus, walaupun average price II-nya itu di bawah banget ya. Dan wait, I need to check one thing ya. Si BP itu as long as level 180 yang nggak di break sih should be fine ya. Jadi ini range-nya agak jauh sih. Gue lebih ke wait and see dulu deh, karena lu balik ke support aja 20% anjir. Kecuali flow-nya benar-benar meyakinkan banget, tapi flow-nya itu lebih ke II doang. Wait, lu see that? II-nya gede banget, tapi ya retailnya di BP itu kalau nggak salah bulan April atau this May itu banyak banget retailnya, gila. Jadi kayak I would love to wait and see juga. Jujur ya, dengan keadaan market sekarang tuh gue bener-bener bingung sih. Kayak ngeri banget, gila. Lu mau nge-trade, lu mau kayak lu punya confidence is high ya, dengan emiten ini, dengan apa. Tapi kalau misalkan makronya kayak gini ya gimana mau naik, anjing. Gue bener-bener kayak udah frustasi banget. Kayak I don't wanna kayak trade too much though in this kind of conditions. Gue pengen cash out dan kayak cash out half of them, kayak half of my kayak invested di saham. Buat I think just keep some cash, terus lihat cryptocurrency, especially Bitcoin. Bitcoin ya, this is showing kayak lots of kayak accumulations. Jadi I think Bitcoin is very very interesting to watch. Especially dia juga udah break this level, bro, the previous resistance. Dan there is an opportunity dia visiting this order block. Tapi mungkin this order block nggak akan tiba-tiba langsung ditembus ya. I think this order block is very huge, dan definitely there is lots of selling pressures here. Ya kan, jadi I think kayak mungkin kayak gini. Right, wait, let me just draw it. Okay, how to draw ya, bro? Oh, this brush. Jadi ya mungkin aja kayak gini terus, I don't know, visiting here, terus accumulation or some shit, bro. But like this is very very interesting to watch. I think gue udah lama banget gak pernah ngecek crypto sih, tapi definitely worth to see, especially in this conditions ya, dimana saham tuh lagi gak menarik banget, anjing. I think I would love to diversify sih. I think that's it sih. That's my update today, bro. So like, see you in the next content, bro. How the fuck can I turn this off, bro?